So may nakalagay pa dito na ano libre sakay ba. Ilang years na nga pala tong motor mo, boss? Sa engine, boss, Raider na canister, tapos naka 51mm na elbow. So what's up sa inyo mga idol, ngayong araw is meron naman tayong i-featured na motor. So Honda TMX 1.5 yung nasa likod natin. Isa-isay natin review yung mga pesa yung kanabit ni boss. Bago tayo magsimula, i-montage muna natin. So montage. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Oh. So yan mga idol, ilang years na nga pala tong motor mo, boss? 24 years. 24 years na daw mga idol. Honda TMX 155. Anong model, boss? 1999 daw mga idol. So sobrang tagal na to ng motor na to. Mag-umpisa tayo dito sa brake master, boss. Anong ginamit? P16. P16, bale 10A copy, no? Sa hand grip, Domino. Naka-domino, bali dala na yung throttle cable. Sa switch, naka-honeywell, no? Honeywell. Tapos sa clutch, naka-domino. Pares. Sa handlebar, low rise. Pang malakasan mga boss. Sa caliper, naka-Brembo, no? Brembo, turtle back. Sa hose, King drag daw. Sa disc, nakabota. Tapos sa hub, repainted. Anong kulay to, boss? Orange daw. Pang wave 125, no? Sa rayos, Yaguso.
Tapos sa rim, DID. DID mga idol, black. Sa gulong, Maxis tire. Maxxis tire, naka 4590 si boss. Sa outer tube, pang wave mga idol, lighten. Sa sa engine boss, Dito bore. 62 mga idol, bore. Sa carb, naka-stock no. Tapos sa swing arm, aeromotive, ilang plus boss? Plus 2 daw. Sa huli, pang wave din no. Dala na yung brake panel tsaka flange hub. Sa sprocket set, TRC. Anong size dito boss? 36. TRC mga idol, plus 2 yung swing arm ni boss. Sa rear shock, YSS daw mga idol. Sa repainted mga idol. Sa flat seat, GRP. naka GRP, bali DIY no. Sa pipe, naka Raider na canister, tapos naka 51mm na elbow. Sa sa yung tangke hindi pa napalitan boss no. Repainted na yan. Repainted na. Bali nag-change ka ng decals, hindi. Oo, change. Nag-change na daw mga idol. Pero stock pa din. Pwede ma-sound check yung pipe boss. Okay. Pwede mo hindi lang, yung lang. Tap lang. Oo. Yun na boss. Ano nga pala yung pangalan ng motor mo boss? LPC boss. Elposi daw mga idol. So may nakalagay pa dito na libre sakay basta hikap anay. So yun. Shoutout nga pala kay boss Santino Galigaw. So shoutout sa inyo mga boss. Kay boss Dave, kay boss James Carl, owner nitong si Zuka at si Elposi. So yun mga idol. Shoutout boss. Shoutout sa team naman. Elite Zone. So shoutout sa Team Elite Zone, grupo ni na Zuka tsaka Elposi. So yun mga idol. So yun mga idol, yung na-review natin na TMX 155 na si Elposi. So sana nakakuha kayo ng idea sa motor ni Boss James Carl. At kung meron kayo dyan na TMX 125 na gusto niya i-restore kagaya ng build ni Boss, sana nakakuha kayo ng idea. So maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. Ride safe.